Stockholm Planespotting, taking to the sky. Stockholm Planespotting, where your spirit flies. The wings of freedom takes me high in a dream of blue and white. To see them soaring high above in the sun that shines so bright. Stockholm Planespotting, taken to the sky. Stockholm Planespotting, where your spirit flies. Stockholm Planespotting, taken to the skies. Stockholm Planespotting, where your spirit flies. The wings of freedom takes me high in a dream of blue and white. To see them soaring high above in the sun that shines so bright. Stockholm Planespotting, taking to the skies. Stockholm Planespotting, where your spirit flies. Testing, testing. Hello, guys, and welcome back to the stream. Hope you're doing well and nice to see you all here again. Fire Adrian, tjenare, Ludvig, hallå Ludvig och välkomna. Götis, tack så mycket för follow, välkommen. Är du på riktigt pilot? Nej, det är jag inte. Tjenare Kingen, hallå Bick, tjenare, hur är läget? Välkommen. Hoppas det är bra med er. Så, idag kör vi en liten nordisk rundflygning. Vi börjar med Stockholm till Helsingfors och sen från Helsingfors till Köpenhamn och sen Köpenhamn till Oslo och sen Oslo tillbaka till Stockholm. Så det blir ganska mycket flygningar, men ganska korta flygningar. Så vi kör igång. Grenhager, tjenare Grenhager, hur är läget? Välkommen tillbaka. Hoppas att det är bra med dig. Hey, ett annat skandinaviskt, hi, another Scandinavian Delta. Hello, Column 70. Yeah, we are like flying the Nordic route or something. Just flying around from Stockholm to Helsinki, Helsinki to Copenhagen, Copenhagen to Oslo, and then Oslo back to Stockholm. Kan man få ge dig ett flygningstips? Absolut. Kör på Grenhage. Varsågod. Ja, det är bra. Härligt att höra, Bick. Välkommen. Okay, so we're gonna fly the classic Airbus A320, which I suck with landing, but that's how it is. Vart kan man åka? Man kan få åka var som helst. Det går att åka var som helst. Tack för att du följer mig tillbaka. Inga problem. Hamsa-piloten. Tjenare. Hur är läget? Välkommen. Kul att se dig här igen. Swedens 1989 också. Tjenare, hur är läget? Välkommen. Ja, det var ett tag sedan nu. Hur är läget? Touch and go. Columbus 0. No, we're gonna make a full stop.
and continue. I don't know how many hours this will take, but we will try it. All right. The classical 400 FPM landing machine, for me at least, will take this one. Yeah. Okay. Let's see. We're gonna be on that same today also. So things will be happening. Stockholm till Arvika hade varit kul. Yes, vi ska försöka att komma ihåg den rutten, så absolut. Jag har en del rutter att göra. Vic, kan du åka till Örebro? Inte just den här gången, utan, men ni kan göra det någon annan gång. Absolut, det är en ganska kort flygning. Allt bra själv då? Jo men tack, det är bara bra. Swedens 1999, det är bara bra. Var och Planespottade idag på Arlanda, så att jag kommer att lägga upp lite filmer sen. Så att det var nice, det var länge sedan jag var där. Vic, okay, yes. So I did some Planespotting today at Stockholm Arlanda, which was really nice. Nice weather and lots of different aircraft, so it was really nice. I did not live stream, so I will upload the video later. Halmstad-piloten flög Cessna 172B idag. Nice. Tränade på landningar touch and go. Bra jobbat. Hoppas att det gick bra. Kul. Dick, jag var på Arlanda i fredags. Nice. Aviation. Hallå Aviation. Hur är läget? Välkommen. Okay. We're gonna make it like this, I think. Wait, multiplayer. I'm gonna turn this one to off. So if someone wants to fly along, you need to be on VATSIM for this route or this live stream. Okay, so let's see. What are we going to do here? We're going to have a look on the VATSIM radar. So I'm mixing a little bit between Swedish and English because some of my viewers are English and so on. Okay. Planes here. I'm surprised there are so many here because there's apparently a football game. I did not know about it. But yeah, there is a football game between Sweden and Poland for the World Championship. Yeah, anyway. Jag var i Arlanda i fredags. Nice. Åkte till Turkiet i Istanbul. Oh, trevligt Bick. Hoppas att han en bra resa och en bra flygning. Seems that we have the available gate 5. So we'll take my standard gate, number 5. And of course, we're going to be Scandinavian Airlines 551. Wait, gate 5? Yep. Start flight. Då kör vi. I don't know why, but it looks like, it looks like when you're typing like in, well, the text is like in Swedish. It's super strange. But when I hover over the mouse on the text, then it looks English. Strange. Anyway. Last time we stopped at Oslo. Yeah, did I even get to Oslo? I'm not sure if I even got to Oslo. So now we have more time. We started earlier. Let's hope we'll get around the world almost, to the Nordics. There, the engines are already started. Arlanda photographer, yo, this 19th of March was my birthday. Oh, happy birthday in, not advanced, but the other way. Yeah, that was, hope you had a really nice birthday. Hoppas att du hade riktigt bra födelsedag. Grattis i efterskott. Gjorde du något kul då? Halmstad-piloten, kom gärna till oss på våren och sommar så kan vi göra flera roliga flygningar och göra stalls. Jag kan filma stalls, men jag åker inte med stalls. Åh gud. Nej. Men absolut, jag kan komma tillbaka. Men inga stalls för mig. Jag är inte redo för det. Eller var det Copenhagen? Yeah, I think it was Copenhagen. I think it was Copenhagen. Last time we tried to do this route. Aviation, det är bra med mig. Jag kommer ihåg när jag kunde flyga A320 i Stockholm till Los Angeles. Ja, det var länge sedan jag gjorde den flygningen. Det var nice. Okay, one thing here. So you might be wondering why are the engines on and running and everything, because I have set it to default that way. When I do the videos, that's how it needs to be for the like gears and so on to work. That's why. But we're gonna fix that to cold and dark state. Connecting to VATSIM. Vart går flyget idag? Pernillis, tjenare också Pernillis, hur är läget? Välkommen. Idag flyger vi från Stockholm Arlanda till Helsingfors och sen åker vi vidare från Helsingfors till Köpenhamn och sen från Köpenhamn till Oslo och sen från Oslo tillbaka till Stockholm.
Så många flygningar. Och vi går in och fixar lite här. Let's fix a little bit here. Let me just check some applications which we can close so my computer doesn't freeze or something. Okay. First thing first, settings, cold and dark state, sim settings, panel states, cold and dark. Tack så mycket för alla likes hörni. Välkomna. Thank you so much for the likes and welcome. Cold and dark set default activate. There we go. När landar i natt typ 03? Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte. Jag kanske var lite naiv när jag gjorde den här. Maybe I'm a little bit naive when doing this, hopefully. Should we do like nighttime or daytime? I prefer to fly in the daytime. Because you see more than early morning is nice also. Something like this. We have some light at least. Okay. Let's go. Battery 1 and 2. External power. 80 errors. To nav. Cruise supply. Ground control. Elias ju, hallå, välkommen. Planelis, tack, det är bra, härligt att höra. Behöver vakna klockan 05 imorgon. Varför så tidigt? Mina barn har påsklov. Jag är svensk, Arlanda fotografer. Men nice. Ska du flyga... wait 1 second, Cologne 70. Maybe you should set the next flight plan already during previous flight as second flight plan. Yeah, good idea. I'm gonna be in VAT sim, so I don't know. But maybe I can... No, it will be a little bit messed up. What? Wait. Some error here for the VAT sim. Okay, I think I know what's wrong here. Where is... Tack så mycket för likesen och välkomna. Ber om ursäkt för att jag tagit sån tid om Rosefire. Eller det är du, nu minns jag dig. Förlåt, det är så många namn så jag kommer inte ihåg riktigt. Ska kolla med dem imorgon. Yes, ingen fara. Det vore sjukt kul att du får prova det och demonstrera det och visa och så vidare. Det vore riktigt nice. Vi kan få till någon typ av samarbete där. Riktigt nice. Ingen fara. Captain Phil Airways. Good evening, Captain Phil Airways. How are you doing? Welcome. Today we're doing a Nordic flight. From Stockholm to Helsinki, Helsinki to Copenhagen, Copenhagen to Oslo, Oslo to Stockholm. So lots of flights. Okay, let me just see here. Did I maybe select the wrong aircraft here? No, it's the right one. A320-200. So what's the issue? Pre-file? Let's see. Scandinavia Airlines 551, A320. Yes. File plan. Filed. Enjoy your flight. Okay, perfect. So, just move it to the side here. There we go. Lovely. I'll be doing Heathrow to Helsinki tomorrow. Very nice. In the A320 or something? Or which livery and so on. Wait, what's going on here? Connect. Okay, connect. Don't know what that was about. Now it's working. Okay. Weird. We're gonna double check now that no one has taken our gate. Good. No one has. Perfect. Okay. Let's him on the side. Då ska vi se. Svante Track and Field. Hallå. Välkommen. Hur är läget? Let me see. Cologne 0. Aviation. Ska vi flyga Stockholm till Oslo? Stockholm-Oslo till Reykjavik och sen Köpenhamn och sen Helsingfors. Nej, vi skippar Reykjavik. Det tar för lång tid till Reykjavik. We'll skip the Reykjavik because it takes too long time to fly. Have you been in Queenstown, New Zealand? Great scenery and crazy approach here. No, I haven't actually. I've been thinking about it, but
never really had sort of time to do it. I've just been doing different flights and trying to beat off all the flight requests on my YouTube channel. So therefore I did in Moscow to Tehran, for example, and so on. Anyway. Har en liggande mini jag redan hemma. Skulle väl kunna få den. Oh, nice. Oh, det vore riktigt nice att prova. Jätteschysst i så fall. Så absolut. Elias är super. Stål så läskigt, Halmstad-piloten. Flygning är bara en rolig grej, vill inte skrämma dig, kul att få nya vänner. Yes, ja, det är ingen fara. Jag vet de här stålsen som man måste göra för att bli pilot och sånt. Men ja, inte riktigt där än kan jag säga. Men händer det så händer det. Between columns and zero, in between mountains and fjord-like lake approach. Oh yeah, I heard it's very beautiful, that approach in New Zealand there, Queenstown. Alright, let me catch up with the chat also. Panelis, men vilka vinner matchen? Sverige mot Polen. Vilka vinner tror ni i fotboll? Which one do you think will win in Sweden football? Poland, Sweden versus Poland. I don't watch sports, so I don't know. But I think Poland is better than Sweden, but I don't know. That's just my pure guess. What do you say, guys? Who will win the match? Vilka tror ni vinner? Jag tror personligen Polen, men jag vet inte varför. De bara känns bättre. Ingen aning. Jag kollar liksom inte på sport tyvärr. Okej. Sverige såklart. Ja, men det är bra, Pernillis. Vi hejar på Sverige. Det gör vi. Vi kommer säker flygning. Du kan lita på mig. Nu kan jag landa. Ja, men det låter bra. Det är en fördel. Eller som man brukar säga, ner kommer man ju alltid. Okej. Let's see. Ja, men det vore riktigt kul. Hamza, om vi kunde få till en flygning. Det vore riktigt kul. Med bra väder typ som det var idag. Hade jag bara flugit till Trollhättan idag istället för en vecka sedan hade det varit fint. Eller det kanske inte var fint väder i Trollhättan idag. Men på Arlanda var det fint. It was really nice weather here today. Okay, Noel, tjenare Noel. Hallå, hur är läget? Okay, we have the Stockholm Arlanda to Helsinki, that's correct. Ground services, everything is here, mass and balance. We don't really have time to wait for all the passengers, so we're going to do an instant load. Let's prepare the MCDU. Init request. Yo, Sky clear på ESGT. Oh, nice. Ja, jag skulle ha bokat in den 31 istället. Så jag tror inte jag kunde då eller någonting, jag vet inte hur det var. Okay, Scandinavian Airlines 551. We have a cost index. Cost index today is 8. Initial altitude 290. 290. Wind request. Let's get the winds. Vilka tror ni är mål? Nu pratar vi spelare. Jag kan nog inte säga en enda spelare i Sveriges lag. I don't think I know it, like a single player in the Swedish team. I know that the captain or what, like the football trainer, his name is Potter, I think, because it sounds like Harry Potter. That's all I know. And Zlatan is not playing anymore, right? He's retired. So yeah, I don't know. Okej. Måste gå, men ses kanske imorgon kväll. Det gör vi kanske. Ha det så bra, Pernillis. Vi hörs och ses. ESGT är ICR-kod för Trollhättan flygplats. Om ni inte visste, för att göra det tydligt. Yes, det har jag koll på. Det har jag superkoll på. Detsamma, tack så mycket Pernillis. Vi hörs och ses. Viktor Göikers, om hans efternamn stavas så. Aviation, yes. Without Lewandowski it will be hard for Poland. Oh, okay. Svante, hallå Svante, förlåt. Har du någon slags autodecent eller ställer in den svenskt manuellt och försöker klura ut den delen? Det är olika för olika flygplan. Det här flygplanet så ställs det in automatiskt. Så vi kommer att få det snart. Jag tänkte att vi ska kontakta... Great. There's always something that is not working. Now it's not my MCD, no, not MCD, EFIS and so on is not working. One sec.
Sim App Pro. There's probably some update we need to do. WI Photography. Tjenare, hur är läget? Zlatan is a bit old now. That's like saying that are you suggesting I'm old? Colon 00? Yeah, I know. He's old for football. Yeah. He's like in my age. Yeah, new updates, of course. There we go. Now then. Constraints. Perfect. Let's get this thing rolling. Ja, Sverige delade 1-0. Oh, det var snabbt. WI Photography, bra här själv. Härligt att höra. Jo men tack, det är bara bra. Varit och planespottat lite idag på Arlanda, så då är det en toppendag. Riktigt nice och bra väder. Och mycket olika flyg. So I did some planespotting today at Stockholm Arlanda, which was really nice. Okay. Sim app is reinstalling. Okay. Gött. Ja, riktigt nice. Jag valde dessvärre att inte livestreama. Jag ville filma i 4K, så där blev det ingen livestream, men det var ändå riktigt nice. Massa olika flyg. So saw lots of different lights. Aviation, snygg film du fick till thai. Ja, men tack så mycket. Yes, så jag hann tyvärr inte filma med min proffskamera. Jag kom precis dit när thaien lyfte. Så jag höll på med mitt tripod och sen så bara, nej, okej, jag har ingen chans, det får bli med mobilen. Så att jag är ändå glad att jag fick det på film. Men tack så mycket. Så jag allihopa, jajamensan, Hamza. Nu kör vi. Jag vet soja, yes Vic. Alright, so let's go. The Sim App Pro is living its own life, but okay, now it's working. Good. Alright. Emergency exit light armed, non-smoking auto, and seatbelt sign on. Yeah, we're good there. What about iron alignment? That is already done. Okay, nice. Tune H today. Why would I not tune in the 80s? Departure 80s. 121.630. 121. 121.630. Vi ska hela vägen till final. Yes. Måste dit snart. WI Photography. Ja, men det tycker jag. Var någonstans var du bodde igen? Var du nära Arlanda eller? Det tycker jag. Nu är det så här snart sommar och vår, så det är riktigt nice. Okay. Temperature 2.0 QNH 1020 hectopascal. 1020. Wood. Arlanda 8 is. Information. Golf. Out. Information golf. This is Arlanda 8 is. Departure. Information. Golf. Time 1850. Runway 08 in use. Arrival runway 01 left. Met report. 08. Wind variable 3 knots. Cav OK. Temperature Tower 5 left. 2.0 QNH 1020 hectopascal. This was Okay, 1020. Arlanda 8 is. Information. Golf. Out. This is Arlanda 8 is. Departure. Information. Golf. Time 1850. Runway 08 in use. A runway 01 left. Met report. Wind variable 3 Örebro. knots. Cav OK. Temperature 2.0. Okej, nice med Örebro. Inte så långt ifrån mig typ. Ja, men det blir en bit ifrån till Arlanda då, typ 2,5 timmar någonstans. Alright. Och till EKCH. Var ligger det någonstans? Känner jag inte till. Vilken flygplats är närmare? Heter den flygplatsen så eller? Känner inte igen den. Send to MCDU. There we go. Departure perf. Sync load sheet. Sync. Calculate. Send to MCDU. We got flap 1 down 0.4, V1 135, 135, and V2 136.
Colossus here just made 2 flights to Lima, one from La Paz and the other from Puerto Maldonado. Ooh, where is Puerto Maldonado? Can't even pronounce it. EKCH är väl vid Arlanda typ, är det? Jag har inte riktigt koll, måste jag säga. Aviation, bana 08 in use, står vi på ITs. Jajamensan, stämmer bra det. Så vi kontaktar nu Vatsim och försöker att skriva anteckningar. Ska vi se om vi har någon på Vatsim. Ja, det har vi. Tower. Vi har ingen... Vi har approach, vi har tower. Under 18505. 118505. Connected. Okay. Let me now see. We'll try and connect. Do that zoom and contact them. Hallå Sky Team, tjenare, hur är läget? Välkommen. Vi kör en flygning till Helsinki först till att börja med idag. Jag slank, kanske helt ute och cyklar. Nej, jag vet faktiskt inte. EKCH. Google. EKCH. Aha, Hagfors, alltså typ Värmland. Så då måste det bli typ Hagfors flygplats kanske. Let's see, Columbus 0. Prime Minister is also in Peru. Oh, nice. And east of the Andes. Very nice, okay. Heja Sverige, Frederico. Yes, heja Sverige. Nu kör vi. 118.505, it was very quiet here. Did I tune in right? Yeah. And we still only have approach. Yeah, and 80s. And get my notes so I can read them. Arlanda Tower, good evening. This is Scandinavian 551 with information golf at stand 5 requesting clearance to Helsinki. Scandinavian 551, Arlanda Tower, hello, clear to Helsinki, Tovri 5 Lima departure, initial climb 5,000 feet, squawk 5046, information golf is correct, QNH 1020. Okay. There again, Scandinavian 551, QNH 1020, information golf, and runway 08, Tower 5 Lima departure, initial climb to 5,000 feet, and squawk 5046, Scandinavian 551. Scandinavian 551, read back correct. Read back correct, let's go. Har du backat från gaten? Nej. Ture! Hallå Ture! Tjenare! Hur är läget? Hur var flygningen? Jag visste inte att du skulle flyga igen. Shit. Nice. Har du påsklov eller? Riktigt nice. Hoppas att flygningen med Brommaflyg var bra. Och ja, för du flög väl typ... Du flög hem idag, men du flög dit var det igår, va? Hur var flygningen? Såg riktigt nice ut i alla fall. Det var toppen, härligt. Och du kom in där vid banan som man såg hela Stockholm. Riktigt nice. Jag kom in från andra hållet i typ halvdåligt väder. Men vad kan man göra? Ja, men kul. Härligt att höra att du hade en toppenresa. Nice. Fina filmer. Och foton. Riktigt nice. Ja, jag måste prova att flyga med Brommaflyg sen. Har du backat från gaten? Nej, det har jag inte. Heja Sverige, jajamensan. What are we doing here? We're gonna prepare for the departure. Anniversary flight. Oh, nice. How long is here? Oh, wait. Monday lands the
Lufthansa A350 anniversary delivery in Cologne. Oh wow, nice. Really nice. I would love to see that, but yeah, there is no way I can get to Cologne. Well, if I have money, which I don't at the moment. So nope, and I'd need to take days off. Oh well, that would be awesome to do live plane spotting there again. Okay, Tower 5 Lima, insert, and there we go. I think we're pretty much ready to go. Almost. Send times to you, flat 1. It's stuttering a little bit, I feel like. And APU. Kör vi igång. Gate, SAS A320, jag är på gate nummer 5. Däremot är jag inte i online mode, utan jag är bara på vatsim. Det är väl lite prestandaproblem. Wait. Oh, Kai will be streaming. Yeah, I'm sure he will. I wish I lived there. I'm so jealous. I was in Stockholm, Arlanda today. I saw some nice planes today, though. So it was really nice. I will upload it to YouTube later. Saw the 787 Dreamliner with TUI Nordic, and Thai Airways A350, Fokker 50 with Popular. Lots of Boeing 737 MAX 8 and... Sorry Tower, good evening, Scandinavia 45 with we publish at 01 left. Flyger med ändå, även om det inte är i multiplayer mode. Nice. 45 Whiskey Arlanda Tower, good evening. And also I saw the Emirates 777. Yeah, lots of different planes today, so it was really nice. Air China, Cargo, A330. And so on. It was a good plane spotting day, and the weather was nice. Okay, we're ready for push and start. I don't even need to type that. I don't need to type it. We're gonna set the squawk code. Almost forgot that. 5046 for the squawk code. There we go. Flight plan, secondary flight plan, copy active. Flight plan. There we go. Okay. Yeah, Cologne 70, if there is enough room on the terrace, yeah. Oh yeah, it's gonna be crowded, right? Well, the first thing, if it's gonna be open, we know that can happen, that it can be closed for Swedish visitors, sort of. I'll take that as an insult. First time I sort of visit, like, the terrace and they be like, no, it's closed, you need to go out of here. Yeah. Oh well. Då kör vi. Snart i alla fall. Vi ska connecta pushback tag. Prepare pushback and departure. And SAS. SAS team ska åka med Singapore Airways från London till Singapore i augusti. Oh, nice. Med det blir det typ A380 då? Eller vänta, hur åker du då? Från London till Singapore. Det måste bli typ A380, va? Eller kör de A350 den rutten? De-icing, no, we'll take our chance. Yeah, we were lucky then, Cologne here, yeah. Yeah, very lucky, weren't we? Sällskap team, japp, A380. Alltså jag är så avundsjuk. Naja, men det kommer bli nice, det kommer bli nice. Jag är bara avundsjuk vill också. Arlanda Tower, hello, Copenhagen 1748, so number Fox 37. Let's to Tallinn information. Disconnect. Wait, have we turned on the APU bleed? Yeah. Scandinavian 1748, Arlanda Tower. What are we doing here? Going to two
Tallinn, Phoenix, altitude ground. 3,000 feet. After departure, turn Wait, right. we didn't track send this one. No, we did. 120, Okay, expect give vectors you to shocks Tovry, and cones. squawk 4613. Clear to Tallinn. Initial altitude climb 5,000 feet. After departure, heading 120, vectors to Tovry, squawk 4613, Scandinavia 1748. Scandinavian 1748, just confirm that's altitude 3,000 feet and track 120. Correction, altitude 3000, track 120, Scandinavia 1748. Scandinavian 1748, read back correct, break, Scandinavian 45 Whiskey, welcome to Arlanda, taxi to stand 6. Taxi to stand 6 here, Scandinavian 45 Whiskey. Arlanda Tower, Scandinavian 551 is ready for push and start. Scandinavian 551, say again. Scandinavian 551 is ready for push and start. Scandinavian 551, pushback and startup approved. Pushback and startup approved, Scandinavian 551. Okej. Älskar att sitta vid motorn. Ja, riktigt nice. Riktigt nice. Release parking brake. Hello? Tower, hello, Finnair 83, on left. Finnair 823, Arlanda Tower, good evening, wind 140 degrees, 2 knots, runway 0 I'll left, continue clear pushback. to land. No. 0 straight to land, Finnair 83. Straight pushback. Arlanda Tower, very good evening, Nordic 843, Western 14 There we go. West, information call, question for stop. I'm gonna record this flight also. It's been requested to do this flight as well. Nordic 843, Arlanda Tower, hello. Hold position for now due to traffic pushing behind. We'll stand by, Nordic 843. Okay, let's start the fuel pumps. Starting engine number 2. Jag älskar att sitta vid motorn. Ja, det är riktigt nice. Ture, hade velat flyga med SAS A320-200 och A319 innan de tar sig i trafik. Ja, shit, det är nice. Det är nice ändå. När tas de i trafik? Vet du det? Yeah, Cologne 70 first to weather and then the construction site at the terrace, yeah. Yeah, it started to rain and no cover for the roof. It was like, or the equipment. So yeah. And the construction site, yeah, I remember that. Terrible. Ska man ha flaps 1 eller 2 samma flyg som du flyger? Jag har flaps 1 för take-off i den här gången. Parking brake set. Let's see that the engine has started without any disruptions. Yeah, starting engine number 1. Plane Bros, hallå Plane Bros. Vilket grafikkort har du? Jag har 4090. Finnair 823, welcome to Arlanda, taxi to stand 66. Alright. Stand 66, Finnair 823. And TI array on. Spoilers. Hello. There we go. We need to wind shear. So look for the flight plan. Oh, good. Secondary flight plan. Copy active. Flight plan.
Max auto brake. Let's do some flight controls. Left and right. Ailerons, right and left. Up and down. Flight controls check. And we're gonna also set the trim. One sec. Departure pair, flap 1, trim down 0.4. Trim set 0.4. Okay, we're ready to taxi. Charts. Taking up from runway 08 today. Arlanda Tower, Scandinavian 551 is ready to taxi. Scandinavian 551, taxi to holding point, runway 08. Taxi to holding point, runway 08, Scandinavian 551. Nordic 843, once the Scandinavian Airbus A320 behind you has vacated the apron, pushback and startup approved. Once the Scandinavian APU bleed off, vacated APU the apron, push and start approved. off. Nordic 8. Close to zero, tell me something about your SAB flight. Yes, I will do that when we are in the air, when it's a little bit calmer, so let's taxi to the runway. 7, Arlanda Tower, hello, wind 280 degrees, 1 knot, runway 01 left, clear to land. 01 left to left, Watson 3197. Jag tror gånger jag flyger A320-200 i Minecraft Flight Simulator. Okej, så det är andra gången nu, eller? Du har inte flugit SAS SAS A320 tidigare, eller? Alltså typ tredje gången nu, eller alltså 2 gånger in. Nej men Emre! Hallå piloten! Tjenare kapten, Kevin din first officer. Självklart Emre, vet du vad? Ta min plats som kapten och jag flyttar till sidan. Jag kan sitta på jamsid. Det blir bra. Hörru, jag var på Arlanda idag och planespottade, riktigt nice. Så det var väldigt spontant då mina barn... Nej men vad fan, vad nu då? Vad har jag missat? Take off config, flaps, flaps, just a little minor thing, flap 1. Så det var riktigt nice. Men vad fan nu då? Okej, den är inte, flapsen är inte helt... Okej. Så det var riktigt nice. Jag såg också att du gjorde lite flygningar där, Emre. Riktigt nice. Hoppas att det gick bra. Med de incidenterna som du övade på där. Nej, sådär ja. Stockholm Tower, hello, Scandinavian 728. Request for clearance to Helsinki. Scandinavian 728, Arlanda Tower, hello, clear to Helsinki via Tovri 5, Lima departure, initial climb 5,000 feet, squawk 6521, information... Mark, hallå Mark, tjenare, kan inte titta på Sverige vs Polen playoff? Nej, kan inte. Varför då? Clear to Helsinki as Plain Bros, nice, gärna förresten galet bra grafik, men inte så konstigt som 4090. Yes, det är väldigt dyrt grafikkort och väldigt bra grafikkort. 21, information golf and squawk. Riktigt mysigt låter det som. Yes, det var riktigt nice. Jag körde ingen livestream för jag filmade i 4K så att var där i 3 timmar ändå så jag såg Thai. Thai och lite, vad var det mer? Emirates 777. TUI Fly Nordic med 787 Dreamliner. Så jag filmade bara takes off idag. Sola är också, Saab 340. Riktigt nice. A330 Air China Cargo. Scandinavian 22 Yankee Arlanda Tower, readability 5. Arlanda Tower, hello, Scandinavian 22 Yankee SGH 5, A320 Neo with information Golf, UNH 1020. Request time for clearance to Luela. Cabin crew.
Måste de hålla på? Yankee, cleared to Luleå via Resna for Lima departure. Initial climb 5,000 feet, squawk 1,000. Visste inte det är cabin crew. Undrar hur många som var på Emirates? Ja, det var typ ingen som planespottade Emirates i alla fall. Så det var lite ovanligt. Holding point, runway 08, holding. Okej, nu kan vi lyssna här. Yankee, just confirm initial climb 5,000 feet. Initial climb 5,000 feet, Men funkar då? Scandinavian 22 Yankee, reback correct, break, Scandinavian 551, wind 280 degrees, 2 knots, runway 08, cleared for takeoff. Cleared for takeoff, runway 08, Scandinavian 551. Då kör vi! 3197, welcome to Arlanda, taxi to stand, Romeo 6. Landing lights on, runway turn lights on, no lights, takeoff, strobe lights, Romeo 6, and packs off and packs off and off. Nordic 843, ready for taxi. Nordic 843, 2-1 i matchen, Sverige-Polen, nice, härligt, heja Sverige! Nordic 843. När slutar matchen? When does the game stop? Vi får se när SAS 80 års A330 kommer till Arlanda. Jag hoppas att den kommer. Okej, jag ska vara ärlig. Det är inte det snyggaste liveryt, tycker jag. Men det är ändå kul att SAS har gjort någonting nytt. Men det vore väldigt kul om den kom till Arlanda. The new livery for Scandinavian Airlines celebrating 80 years. I mean, it looks like a little bit like Italy Airway. ITA Airways, but yeah, I mean it's not the best looking livery, honestly, I think, but it's still nice that they made a new livery for the 80 celebrations. Arlanda Tower, good friend, not 5505 and PNQ 1 left, 01 left. 4555, Hoppas verkligen den kommer ändå. Hello, wind 280 Fredrik, Sverige målar, hej! Runway 01 left, Nice! Runway 01 left, clear to land, not 5505. Let's take off. And, oh no. One hundred knots. V1 rotate. Scandinavian 1748. Positive climb, gear up. Scandinavian 174. Was that a bird? Startup approved. Startup approved. Almost bird strike. 1748, thank you. Packs on. Scandinavian 551, contact Stockholm departure on 130.330. Bye bye. Contacting Stockholm departure on 130.330. Bye bye, Scandinavian 551. One second. First officer! Jag behöver dig här. Okej, 130. Let's hope we don't flying mode 133.330. Tower runner 4616, we are Inte vi sätter på autopilot. We have to do something else. Have to do something else? What? 4616 Arlanda 330. Tower, Roger, fly runway heading 3000 feet. 330 skulle ha tunat in den här innan kanske. 3000 feet, runway 4616. Flaps up. Arlanda departure. Stockholm departure, Scandinavian 541 is with you at 3000 feet, climbing to 5000. Session calling, Sergeant. Perfect break. Scandinavian 031, turn left heading 020, clear LS runway 01 left. Left heading 020, clear LS 01 left. Thank you, 020.
And Nordic 3194, hello, with you at flight level 180, descending flight level 110. Nordic 3194, Stockholm approach, identified. Scandinavian 551 calling. Scandinavian 551 with you at 4,600, climb to 5,000. Scandinavian 551, Stockholm departure, identified, climb flight level 180. Climb to flight level 180, Scandinavian 551. I'm Apollo 663 Golf, descend 4,000 feet, UNH 1020. 130.330, tack så mycket Ture. Yes. Standard. Standard. Increase the range. Descend flight level 70, front to level 748. Scandinavian 264, send 2,500 feet, clear ILS approach, runway 01 left, speed 210. Nej, Svenska team råkade stänga av motorn. Nej! Underbart ljud. I'm Apollo 663 Golf, turn right heading 260. Right 260, I'm Apollo 660. Men det löste sig. Okej, nice. Vincent, bästa livery som SAS gjort på länge. Ja, riktigt kul att de gör något nytt, skulle jag säga. Jag håller med. Vackert här. Emre körde också. Roligt, körde också bana 08 takeoff idag. Flera gånger i simmen. Nice. Gick det bra? Tur är det bra att SAS faktiskt ger någon ny speciell livery. De borde måla några SkyTeam livery också. Ja, jag håller med. Men det är riktigt nice ändå. Det är riktigt nice. Det ska bli intressant att se typ om Bromma flyg sen vill, om de ska kommer att måla sina flygplan eller någonting sånt. 448, turn right heading 090. Right heading 090, flight to level 748. Fille! Hallå Fille! Tjenare! Hur är läget? Vi... 10 000 fot. Landing lights off. Seat sign off. Vi flyger till Helsingfors. En kort flygning till Helsingfors. I'm Apollo 663 Golf, turn right heading 310. Just trying to listen if they're talking to me or not. Let's have a look on the vacuum radar. Oi. Here we are. Okay, let's see. Oh, we do have a tower so far at Helsinki, so maybe we'll be able to have that when we are landing. Very nice, beautiful. Descend altitude 4,000 feet, UNH 1020. Descend 4,000 feet and UNH 1020, front delay 748. Nej, Emre, engine fail. Contact reading control 118.405. 118.405. 4616 at altitude 4,000. I'm Apollo 663 Golf, turn right heading 330, send 2,500 feet, clear ILS approach, runway 01 left. Right 330 and 2,500 feet, cleared ILS 01 left, I'm Apollo 663 Golf. Scandinavian 551, contact screening control 118.405. Contact spinning control on 118.405, Scandinavian 551. Bye-bye. Runway 461, Stockholm approach, hello again, identified. 118.405. 118.505. Thanks. Sweden Control, good evening. This is Scandinavian 551 with you at 15,400, climbing to flight level 180. Good evening, Scandinavian 551. Sweden Control identified, climb flight level 290. Climb to flight level 290, Scandinavian 551. Viking 459er, descend flight level 150. 150 Viking 459er. Emre, engine failure på 120 knop innan V1. Och sen engine failure på 20 feet. Okej, men det gick bra. Shit. Och spännande liksom. Eller utmanande liksom. Inte bara de här vanliga starterna liksom som man kör i typ simmen. Eller alltså jag kör i simmen. Du måste prova det. Riktigt nice.
Riktigt nice. Vi får köra en typ tillflygning i Västerås en gång. Och köra livestream och får du liksom fixa lite olika failures i de tillfällena. Ja, bra jobbat ändå. Bra, grymt jobbat. Ska vi se. Sorry om jag missar lite grann. Fille, ja, vi flyger till Helsingfors. Helsingfors idag till att börja med. Sen till Köpenhamn i planen. Bara 89 rutter, Vincent. Vadå? Att SAS skulle ha nya rutter menar du, eller? Aviation, Brommaflyg pratar om att måla sina flyg men kanske också köpa ett större. Ja, jag hörde det. Så hoppas att de köper, precis, de vet väl inte om vilka flyg de ska ha riktigt än. Så att de kanske väntar lite med att måla till dess då. Tydligen, mitt flyg till Visby var i princip fullt. Okej, nice. Bra beläggning alltså. Det är ju bra. Jag kommer ihåg när de startade, det var typ en passagerare. Så jag var lite såhär, oj. Okej, men ja, så då är det nice. CRJ med Bromma-flyg kanske, eller? Ja, kanske. Men kan en CRJ landa på Bromma? Jag vet faktiskt inte. Men jo, kanske. Ta flyget från Helsingfors till Mora sen. Ville, jag tror vi... 551, no further ATC, frequency change approved. Good evening. Further frequency, good evening. Scandinavia 551. Okay, 122.8. Basically Unicom. 122.8. Takes so much time to scroll. 6, 7, 8. Okay. Now it's a little bit calmer. Close and Zero, you wanted me to talk about the Saab 340 flight. It was great, really great. Really nice. So I will upload a video soon. I'm just gonna edit it a little bit and upload it on YouTube. It was super awesome. I mean, I got to sit in the cockpit all the way from Stockholm to this place called Trollhättan in, well, almost Gothenburg, and then the same way back. And I also got to visit the tower at Trollhättan, which was really nice. So yeah, super nice. And then we got back. It was a bit rainy when we arrived in Trollhättan, so it was not the best weather. Also, it was really cold, like autumn weather. But it was nice. It was really nice and so cool, and they were very friendly. And I even got to push a few buttons for the FMC, but for the Saab 340, so that was super nice. And explain everything. We got to do an NDP approach, which is super rare. So for the landing in Trollhättan. And yeah, then we flew back to Stockholm from Trollhättan. The weather was also bad from Trollhättan, and yeah, then we did the landing on runway 12 at Stockholm Bromma, and it was nice, but the weather wasn't the best again, so I didn't see too much, but yeah, it was nice. Ture, ha en trevlig kväll, måste tyvärr lämna nu. Ingen fara Ture, tack detsamma, och vi hörs och ses, så har det så bra till nästa gång. Ser ditt flyg i Volanta, alltså. Okej. Yes. We just have one screenshot here, okay. Oh, we should probably prepare for the landing. And let's see, Emir, and full rotor of power. 700k likes for dual engine fire. Ooh. Yes, let's do that. 500,000 likes för dual engine fire. Den blir bra. Sen tar vi lite hydraulics på den också. Det blir super. Okej. Då förbereder vi för landningen här. Let's prepare for the landing. And what are we doing here? We are thinking. I am thinking. There we go. Okay, runway 22 left.
Sounds nice. Next time you sit on the left side. No, I think I'm fine in the middle there. It was a bit crowded to sit in the middle, but it was nice anyway. Elis! Tjenare Elis! Hur är läget? Välkommen, välkommen! Hoppas att det är bra med dig. Okay, runway 22 left. Coming in, let's just see here. Using the Lacus 7A. And this approach. Lacus 7A. Alright, maximum 250 knots. Continuing there to Cali. Alright. And then for the ILS 22 left. BFix. Tixt. Course 217. 3,000 feet. Category C. 349 for the barrel. Perf page. Barrel, next phase. Next phase. Next phase. 349. Let's check the QNH. 3,000 feet for the glide slope. Departure perf, arrival perf. Refresh meter, apply meter. 290 and 3 knots. QNH. 1018. 1018 for the QNH. Temperature, and I forgot the wind. 290. 290, 3 and 3. 3 degrees, 290 with the wind and 3 knots. There we go. Okay. Let's calculate the landing weight. 58 plus 3.5. 58. 59, 60. 61.6. 61.6. 61.6 for the landing weight. And 61.6. Yeah, we can use a low outer brake. And then there we go. Elis, det är bara med mig tittar på Sverige-matchen. Men nice, just det. Hur går det nu då? Hur ligger det Sverige till nu? Kalasbonde! Tjenare kalasbonde, hur är läget? God morgon Krille, hur är läget? Välkommen tillbaka, trevligt att se dig här igen. Hoppas det är bra med dig. Kalasbonde, tjena, vet du hur man stänger av anvisningar i 2020? Till exempel när man trycker på knappar och det står vad den knappen gör. Ja, men jag kommer inte ihåg exakt på rakt arm hur jag gjorde. Jag ska kolla upp den snart igen. Så kan jag skriva till dig. Jag såg att du kommenterade på en av mina videos där. Men jag vet inte på rakt arm, men det är någonstans i inställningar. Jag kommer bara inte ihåg exakt var. Kanske någon annan vet var man gör det? Does someone know fly the 2020 and knows where to, like when you hover over some buttons you see some text, do you know where to shut it down? The settings for that, maybe you know that, column sensors here? Or someone else? Hej då, har jag gått ner. Hallå, hej då. Kul man. Okay, let's increase the range here, or reduce the range. 40 nautical miles. We can see the top of the sand here. Do we have some passengers today? Nope. We forgot the passengers. Okay. No one wants to fly with me. Kalasbunde, thank you. No problem. Colossus here, would have to look myself. Yeah. If you could, if you know, that would be great. I did the settings for the 2024,
but I don't remember for the 2020 and I don't remember for the 2024. Okay, some planes needed explanation, so I left it on. Alright, but do you know where to turn it off? Alright, reaching the top of the descent here. Actually, we have not... Oh shit. Oh shit. I realize now we have not prepared... Wait. Arrival. ILS. 22 left. Using the Lacus 7A. And insert. Okay. Flight plan will be a bit different. Manual. Bifix. Okay. Clear. Manual. Insert. Let's go back there. Flight plan. And we have discontinuity still. There. That's clear. And insert. There we go. Okay. Oh, now the top of the descent is a little bit further away. Okay. Så vi har top of descent en liten stund bort här. Nu närmar man sig Finland. Jajamensan. EKCH Kolme. Moi. Har cirka 10 minuter kvar. Ja, men nice. Vänta, kör du i online-läge eller du kör inte på Vatsim, eller? Jag skulle kunna efteråt sätta på multiplayer så kan jag se dig om du vill haka med på nästa flygning också. Jag har en till fråga. Yes, kalasbonde. Kan man gå i kabinen på något sätt i 2020? Ja, det kan man göra. Kommer jag bara inte ihåg exakt kontrollerna. Can you work around inside the cabin in the Microsoft Flight Simulator 2020? Yes, you can. I just don't remember the controls, but I know it was easier. For the 2024, I hold down the left shift and W, and S, M, A, and D. But okay, för 2020 så tror jag att det är andra kontroller om jag inte minns fel. Men för 2024 håller jag ner Shift, W, D och A. Cologne says here, lots of questions I think are for you. How do you walk around in the cabin in the 2024 using the keyboard? Do you know that? Cologne says here, the sim computer is off now, no problem. Online, ja, yes. Vi flyger vidare till Köpenhamn tänkte jag efter det här. Okay, so but check simply all display options in any options menu. Okay, so kalasbonde kolla i display options. Allt plus pilar, alltså typ att du trycker på de här pilarna alltså, som finns liksom på tangentbordet. Så ja, du håller in allt. Jag tror att vi har reached top of descent nu. Yep, top of descent reached. 3000 fot. Då kör vi. Ja, så pilarna, om du håller ner allt och sen pilarna så är det så man ska gå. More drag, okay. More drag needed. It's now that we don't have FS realistic on, let's turn it on. Så där. Jag är fan experter på det här. Tack för hjälpen. Inga problem. Det var så lite så. Jag ska försöka göra lite mer tutorials på hur man gör det. Just nu, jag har ju haft det. Jag har egentligen 2020. Jag måste bara installera om det egentligen. Så kan jag lära mig lite mer sen.
Nordic Flight Sim Pilot. Hallå, tjenare, hur är läget? Välkommen. Tack så mycket för delningen. Arrival perf. Just checking some messages. Sorry. We're still on. Do we have VATSIM? Yeah, we do have the tower. 118.600. Let's tune that in so we have that prepared. And also 80's information. Departure. Expect ILS approach, runway 22 left, runway condition report at runway condition 666, contaminants all parts dry, okay. Wind 300, 5 knots, EKCH, tune 81018, alright. 22 left, yeah. Hallå Noel, tjenare, välkommen, hur är läget? Jag hoppas att det är bra med dig. Vi kör ju flygningen från Stockholm till Helsingfors och är snart framme här. Vi borde ta fram chargen för ground charge. Vad är det vi tittar på här? What are we looking at here? Parking stands. Here we go. Okej, vi landar på bana 22L. Spoilers probably, yeah. Speed brake still out. Kalasbonde, hur stort med utrymme är 2024 för dig? När jag laddar ner det så behöver jag bara ladda ner 10 GB och det är skitdålig grafik med högst grafik. Alltså jag har ju nästan 1000 GB har jag. För 2024, men det är för att jag har så mycket add-ons. So for my flight simulator 2024 I have about 1 terabyte because I have so many add-on sceneries. Ja, så Skyteam, vi flyger från Helsingfors till Köpenhamn tänkte jag. So from Copenhagen to from Helsinki to Copenhagen. Noel, allt bra här. Det blev en smörig landning i Turin. Nice. Vad körde du för flygplan? Och flög du från Stockholm eller? Nice. Bra väder. Men jag tror att, vad har du för kalasbunde? Du kör på PC, eller hur? Vad har du för alltså typ hårdvara? Vad har du för det beror nog mycket på liksom vad du har för grafikkort och processor och sådär. Det påverkar väldigt mycket. Även om du har allt på högsta inställningar, så om du liksom inte har ett tillräckligt bra grafikkort så kommer du inte kunna köra allting på högsta inställningar och så vidare. Eller ja, det kommer att lagga väldigt mycket. Så det är nog det, men typ alltså normalt om man liksom inte har några add-on sceneries eller typ sådär, köpt till massa extra grejer som jag har gjort, så ungefär 50 GB tror jag att det tar. 30-50 GB någonstans där. För 2024 i alla fall. Okej, 3080 ska vara helt okej. Intel 10K, 32 GB RAM. Ja, men det ska ändå vara helt okej. Men det kommer inte kunna köra på de högsta inställningarna. Så kör typ medium eller typ... Jag tror att den själv rekommenderar en inställning när vi liksom går på inställningar i 2024. Men 32 GB RAM, det är bra. Och grafikkortet är helt okej. Intel 10K 600K. Känner inte till den på rak arm, men borde... jag vågar inte uttala mig om den riktigt. Men tror den ska vara helt okej.
Bimpan! Nej men tjenare Bimpan, hur är läget? Välkommen! Kollar du inte Sverige-matchen? Nej, det gör jag inte. Jag är tyvärr inte alls sportintresserad. Så därför sitter jag här och flyger istället. Men jag hejar på Sverige ändå såklart. Vi spelar väl mot Polen. Alltså jag vet inte ens en enda spelare i Sverige, så att jag är en jättedålig sån här sportmänniska. Att titta på i alla fall. Men alltså utöva sport tycker jag är kul, men liksom inte att titta på, jag vet inte varför. Det är kanske kul om man gör det tillsammans med någon. Landar om 2 minuter. Och shit vad snabb det var, sa SkyTeam. Noel, A320-200 från Arlanda som en sassare var event. Så top-down coverage. Nej, shit vad nice. Det är riktigt nice. Gick det bra med allting med Vatsim? Eller fick du göra massa holdings och sånt? Det funkar inte att gå i kabinen. Okej. I'll ask my virtual friend ChatGPT. 1 second. Jag frågar ChatGPT, jag ska se. Jag vet att jag har gjort det så många gånger. Jag har flugit mycket med 2020, men jag kommer inte ihåg det längre. One second. I'll ask ChatGPT. Jag känner vad jobbig med massa frågor. Nej då, det är ingen fara, det är ingen fara. Det är bara bra att du frågar. Då vet jag också lite mer vad... Nej, nu kvitterade Polen 2-2. Aj. Ja, det låter inget bra. Vadå, som vi förlorar matchen, då får inte Sverige spela VM, eller? So if we lose the game, we won't be able to... Du måste aktivera free look, alltså går den tryck. Ja, just det. Det håller väl nere typ höger musknapp. Eller när jag gör så här, då trycker jag på scrollknappen på musen. Förlåt. Touchdown! Oh, nice! Så SkyTeam. Jag hade en kolla här, trevligt. Så jag tror att det är samma med, i alla fall om du trycker på scrollknappen så kan du titta runt så här. Kan det bara vara så enkelt att du bara trycker på W när du är i så här, det här. Prova med bara W och S för att gå fram och tillbaka. Noel, ingen trafiktyp, 600 timmar på Vatsim så börjar jag känna mig varm i kläderna. Nice, bra jobbat. Jag kan säga att jag inte är varm i kläderna. Varje typ gång är det typ såhär, Vatsim. Men jag jobbar på det. Det är så mycket mer chill att inte flyga på Vatsim. För att man kan liksom koppla av på ett annat sätt tycker jag. Men det är bra övning. Det är bra. Close zero. Jag antar att jag skulle... I guess I would track that route in little navmap and would fly it touch and go. Which one? Which one you mean, Close zero? Aviation. Förlorar vi matchen idag så blir det inget VM. So if we lose the game, there will be no VM. And that sucks. I feel like Sweden will lose. More drag. Okay, more drag. I'm very pessimistic. Okej, du testade Shift W, allt pilarna, inget fungerade. Har du provat att ta Alt och W?
Du har testat skift W. Har du provat alt W? Har vi ingen som flyger på 2020 här? Vi brukar ju ha några stycken som flyger på 2020 som kommer ihåg dem i bindings. Oh, my route. You mean this one? The Scandinavian route. Jag flyger 2020 aviation. Okej, nice. Kommer ni ihåg hur man går runt i kabinen? Hur går man runt i kabinen? Jag minns inte längre. Alright, landing lights on. Yeah, okay. Seatbelt sign on. We should probably listen in to 118.405 very soon. Vänta, nu men det funkar inte. Eller vilket då? Ja, vi ska nu förbereda kabinen för landning. Tyngre föremål som väger mer än 1 kilo, exempelvis en lapptopp, ska placeras i hamnarmarschen. Speed is still out, okay. Oh, shit! Someone sneezed! I was like, what's going on? Oh my god. We're now preparing the cabin for landing. We ask you to fasten your seatbelt. Raise seat back and tray table to an upright position and ensure the window lights are on. Aviation, jag var med de 4 olika pilarna norr, öst, sydväst. Okej, så de pilarna där, ja. Men håller det in någon typ skift eller allt eller någonting annat för att gå runt? Eller innan du kan gå runt typ, man måste väl vara i typ friläget eller något sånt här med musen typ något. Nej, det är inte. Okej. Kalasbonde, prova att bara gå med pilarna. Alltså utan skift eller allt eller någonting sånt. Funkar det eller? WS framåt, så ska jag till. Bak. Aha, du hör så. Bak AD. Ja, precis. Vänster, höger. FR. Ja, just det. Upp och ner. Ja, just det. Upp och ner så du liksom flyttar själva liksom. Om du sitter lite högre upp eller så. Den är annorlunda för den är Skift E och Skift Q på 2024. Förlåt. Jag håller bara en av pilarna. Okej, aviation. Så prova och se om det går. Jag känner att jag måste göra en typ tutorial på det och installera hela 2020 igen och prova. Jag minns verkligen inte, men ja, det borde vara så, ja. Okej. Is this time when we contact the tower now, maybe? ILS. Set to QNH 1018. That one. Let's activate approach phase, confirm approach phase. Cabin crew, take your seats. Alltså får vi lite varning för overspeed. Ja, det är för att flapsen. Okay, tuning in the tower. Frequency change approved. Good evening, Scandinavia 728. Channel lights. That one. Approach mode.
Let's have a look for the go around in case we need to do a go around. Helsinki Tower, good evening. This is Scandinavian 551 on the final approach for runway 22 left with you. Tell me something? 118.6. Oh, shit. Shit. 118. Wait, tower 118.600. Helsinki Tower, good evening. This is Scandinavian 551 on the final approach, 8 nautical miles away from runway 22 left to land. 551 Helsinki Tower, very good evening. Wind 310 degrees, 4 knots, runway 22 left, clear to land. Good evening, clear to land, runway 22 left, Scandinavian 551. Okay, landing gear. Down. Tryck på C för drönarkontroll. Se om det kanske funkar. Aha, du vet inte hur det ska gå komma till kabinen för det går inte att öppna dörren. Okej. Men vänta, är det Boeing 737 du flyger? Spoilers armed. Hello. There we go. Flap free. Let's go. Let's make a beautiful 400 FPM landing. Nice standard landing with the Airbus. Jag kör A320, okej. Där ska vi gå att öppna dörren. Det måste öppna. Nej, vänta, jag ska se vad händer när man öppnar dörren. Jo, det borde funka, va? Innebilds A320, antar att det är. Landing gear down, check. Low auto brake, check. Spoilers armed, full flaps, check. All the lights are on, check. Clear to land. Let's go. And the parking stands. 1000. Tjenare Vincent, tjenare. Nice med Helsinki, ja eller hur? Riktigt nice. Och vi har tornet med oss, riktigt trevligt. Hur gick landningen förresten, SkyTeam? Bra, härligt. Butter, uff. Sätter press på mig nu. Det kommer inte bli en butter. 500, autopilot disconnected. Pip. Jag brukar inte göra butter. Jag kör någon Ryanair-liknande landning. All right, here we go. 100. 50, 40, 30, 20,
Retard. Drive. Spoilers. Seven Bravo Alpha final duty left. Team 7 Bravo Alpha Helsinki Tower ilta ja continue approach from West City left. Continue approach. Rudder, yes, kanske. Ja, mina damer och herrar, då får vi önska dig hjärtligt välkommen. Av säkerhetsskäl ber vi att du behåller säkerhetsbältet fastspänt, håller stolsryggen. Scandinavia 551, welcome to Helsinki, taxi to stand 32 via left on Zulu, Victor Golf. Alltså ingenting faller ut. To Och innan du lämnar flygplanet, Victor Golf. så att du inte glömmer att gå bort. Var uppmärksam Thank you, på taxi to stand 32 via... Would you please repeat the taxi instructions? rökning är tillåtet först när du kommer till Left on Zulu, Victor Golf. i besättningen. Hoppas du haft en trevlig Victor flygning på Golf. SAS och SkyTeam. Vi ser fram emot att se dig ombord hos oss igen. Tills vi ses Left Zulu, Victor Golf, Scandinavian 551. Team 7 Bravo Alpha, wind 310 degrees, 4 knots, runway 22 left, clear to land. The escape route free from Duty left, clear to land, Finnish 7 Bravo Alpha. Wait. Please be careful. Ah! Jag hatar att taxa. I hate the taxing. Because I am... Wait. Vi måste stanna här bara. Taxi lights. Observe the possible difference in level between the aircraft and the gate bridge or stairs. Smoking is only permitted and... One second. We hope that you enjoy the at SAS and SkyTeam. We look forward to seeing you on board again. From all of us Vänta, vi at tar den SAS här. and Vi next skiter time. i den där. And- Charts. Okej, vi tar den här. Z, vad fan står vi där? Vi är inte parkerat. Vi rör på oss. Wait. Vänta. Vi gör så här. Bort med den. Hit med charts. På med den. Alltså, jag och taxa. Då ska vi se. 3, 2. 18, 20. 26, 3, 2. Okej. Vänster, Z. Dina Z. Herregud, Z. Taxa verkar inte vara din grej. Nej, för fan. Nej. Herregud, alltså nej. Helsinki Tower, Lufthansa 5 Lima. 3-2 ska vi till. Alltså jag måste typ förbereda mig bättre på taxingen, men nej fan alltså. Started push approved, facing northwest, QNH 1019, thank you, Lufthansa 5 Lima. P2. Vänta. Kan vi bara hitta min jäkla gate först? 3, 5, 3, 2 där, okej. Golf. Vad fan har vi golf då? I can't see... Oh, golf. Zulu golf. Okej. Arlanda spotter! Tjenare! Fan, hjälp. Taxar, det blir inget bra. Jag vet inte riktigt hur jag gör här. Där kom någon och landade. Kalasbandet, det känns som att jag har testat allt som går, men det är typ ingen inställning man ska ändra typ. Nej, jag tror inte det. Alltså jag minns inte att jag har behövt ändra någon inställning för att liksom kunna gå runt. Bravo Alpha, is Zulu Golf available? Pinner 7 Bravo Alpha. Yes, Zulu Golf available. Härligt med Zulu på Göteborg Tower. Taxi from right to left on Zulu and taxi to stand 18 via Zulu Yankee Delta Echo. Okay, give way to the Scandinavian taxi to stand 18 by Zulu Yankee Delta Echo, Finnair 7 Bravo Alpha. Wait. Men jag har gjort bort mig nu. Vänta, vadå?
P2 ska vi till. Höger. Herregud. Nu väntar på dig Fredrik, tack. Tack. Herregud alltså. Jag och Vatsim. Tackar. Betyder det att vi ska svänga nu eller nästa? Jag kör lite halvsakta. Jo, det blir nu till höger. Nej. Om igen, vi kör här till höger. Tack så mycket. Säg nu att vi svängde rätt, för jag orkar inte ha gjort fel här. 3-2. Oh, ATC Swede. Hallå ATC Swede, tack så jättemycket. Kolla, 3-2. 3-2. No idea if we taxied correct here, but 3-2. Tack så jättemycket ATC Swede för giftande 5 medlemskap. Tack så jättemycket och grattis till er som fick medlemskap. Vill du dela cockpit någon gång? Ja tack jättegärna. Det kan vi göra någon gång, absolut. Oj. Lite mer till höger. Tack så jättemycket ATC Swede för giftningen av 5 medlemskap. Oj, vänta. Oj, lite till vänster. Stopp. Okej, stopp. Tack så jättemycket ATC Swede och grattis allihopa Marquez till medlemskap. Sorry. Okay. We are here at the stand. 3-2. They must probably be wondering what is he doing. We'll just turn it standby and be quiet. Oh my god. Embarrassing. Vänta. Så. Tack så jättemycket ATC Swede och grattis alla ni 5 som fick Marcus Johnston, The Real Kevin X and Nils the Swede, Scripts, Crippits and Platinum Official 9. Congratulations to the memberships and welcome. Tack så jättemycket ATC Swede. Vill du flyga dina cockpit någon dag? Ja, jättegärna aviation. Har det också 2024. Vi kan försöka styra upp någonting. Mille, hallå Mille. Kollar vi inte Sverige mot Polen? Nej. Jag kollar inte. Jag är dålig på att titta på sport. Kalasbonde, kunde du öppna dörren i 2024? Eller 2020? Ja. Nu blir jag osäker. Ni som spelar 2020, visst kan väl ni öppna dörren i Innebilds A320 eller gå in i kabinen, va? Nu blir jag osäker faktiskt. För 737an vet jag att det inte går. Det gör man på ett annat sätt. Vad gör vi här egentligen? What are we doing here? I sort of a little bit lost here. EPU, chocks and cones. Okay. APU off. External power. APU bleed off. Engine 2 and 1 off. And fuel pumps. And the most fun button is the seatbelt. There we go. D-board. Då ska vi se vad vi fick för landing rate. Wait, what? The doors are only, Colons is here, the doors are only to open via the notepad if the plane has it. Aha! Notepads. Jag kör inte Innebilds, inte jag heller, men jag har kört den. And so here we are. Let's have a look. We're gonna stop the recording. So this will be a flight later on. We could maybe actually, let's disconnect from that sim now. And we will have a look. Vi kan prova med Innebilds A320 och testa runt lite grann. Review flight. Let's have a look at the landing rate here.
Oh, minus 186. That's an okay landing. Nice. Why notepad? What is notepad? I guess it's the like monitor. Well, let's see. Wait, I'm gonna close this one. I'm gonna disconnect from the. Here we go. Disconnecting from Volanta. Let's see. Gate SAS gate 3-2. Vi kör så här, end flight. And flight. Yeah, the notepad, yeah, so the iPad basically, or the notebook left on the captain's seat. Okay, so, we're just gonna turn on the multiplayer mode. Online. Multiplayer. Då är vi på den. Gate 3-2 SAS. Och så gör vi så här. 320. Nej. 320. Där är den som brukar vara per default. Så vi använder den. Vi provar. Gate 3-2. 3-5, 3-6, 3-4, 3-2. Set as departure. Start flight. Sometimes the pushback tools open the doors for gateways. Ah, right. Could be that. Let's have a look. I don't know why, but it translates your messages colons and zero to Swedish, so it's like me reading out it in Swedish almost. But then I need to hover over it for it to like disappear. I don't know why it does like that. It's a new thing. Och vad händer nu då? Laddar typ. Där, nu kör vi. Okej, då ska vi se om vi kan lösa det. Nu är det här för 2024, men vi kollar ändå. This is for 2024, but let's have a look anyway and see. Yes, it's too small. Okay, let's remove the covers. Vi tar bort de här skydden. Sådär. Shift C fast det är för 2024, så det är inte för 2020. Little bit I can read without translate. Nice. Well done. Har du satt på multiplayer? Ja, nu ska jag sätta på multiplayer. Så nu ska det funka, tror jag. Okej. Så här är det i alla fall 2024. Man går runt liksom, man måste gå dit och så trycka. Jag tror att det är samma för 2020, men jag vet inte. Det är inte samma för 2020. Och sen går man ju liksom runt här, men jag kommer inte ihåg kontrollerna för 2020. Är det någon av er som vet det? Someone know the controls for the 2020. But basically you just open the door. I think that's the same in 2020. Jag tror att det är samma för 2020. Och notepad, det jag menar med notepad, det är alltså den här. Så man kan... för mig är det inte så. Kalasbonde, är du med i min Discord? Jag kanske kan skicka någon bild där så kan jag lättare försöka förklara. Eller någon annan som är med i min Discord. Så kan någon säkert hjälpa dig. Tjenare Kars! Hallå tjenare Kars! Var flyger idag? Vi har precis landat i Helsingfors. Så vi ska flyga vidare till Köpenhamn. Sen vidare från Köpenhamn till Oslo och sen tillbaka från Oslo till Stockholm. Så ser det ut för mig också. Okej. Men ground. Här är bara dörrarna på yttersidan. Only the doors on the outside here. Config close all. Har du Discord-länk? Yes. Vi ska se. Jag vet inte varför den inte skickar med.
Ett ögonblick. Så där och så. Startade om bara flyget, bara spelet. Okej, okej, nice. Se till när du är klar. Så jag ser ingen annan här. Jag kör en flight. Och så tar vi flight conditions. Ja, nej, jag hade inte all players. Så. Vi fortsätter med 320. Förlåt. Lite hostig, men ja. Simback. Bana 32, bana 32 vid gate 32. Set as departure. Start flight. Så nu kör vi Phoenix A320 igen. Nu är jag inne. Ja, just det. Du menar för Discord. Ska se. Ja. Perfekt. Har du klickat i så du kan se de andra kanalerna också? Så kan du skicka en bild hur det ser ut. Ja, Sverige T2. Nice. Okej. Det är bra. Heja Sverige. Bara 2 minuter kvar. Okej. Vilken kanal tittar man på fotboll på? Är det 4? SVT? Okej. Vi kör. Okej. Sverige, Sweden, 3, 2, Poland. So this now turn into like a turn into football. Hey, Sverige, 89 minutes. How much add-on time? 2 minutes, or? Sen är det VM. Okej, då hejar vi på det. Hur gör man det? Ja, ser så här kanske. Ja, du behöver klicka i. Nu ska vi se. Ja, du klickar i den här checkboxen som ska finnas där. Och då tror jag att du får tillgång till allting. Är det alla kanaler? Så klicka i checkboxen där och sen ska du kunna se alla kanaler här. Då kan du till exempel skriva i MSFS-chatten eller så. Om du vill skriva på svenska så finns det en speciell grupp som heter SA Swedish Chat. Så här är det bara svenska, då kan du skriva där. Så om du vill skriva på svenska att det är lättare. Yes. Okay. 4 minuters tilläggstid. 4 minutes add-on. Okay, so yeah. Yay, go Sweden. Let's hopefully that they make it. Sen är det VM. Yes, vi hoppas på det. Okay, let's continue to Copenhagen then. Det funkar inte. Inte? Okej. Vänta, ska vi se. Jag tror att fixa det då på något sätt. Ska vi se.
And så där tror jag. Prova igen nu. Nu borde det nog funka. Nu funkar det. Ja, perfekt. Perfekt. Okej, då ska vi köra en ny flygning. New flight from Helsinki. We are Scandinavian Airlines 551 EFHK EKCH. Hallå Sixten! Tjenare, hur är läget? Välkommen. A320-200. Clear long flight. Okay, generate flight. Vi har fortfarande toner. Vi har också ton i Köpenhamn som det ser just nu i alla fall. Aviation, om vi ska dela cockpit ska vi göra det jätterealistiskt. En jag gör flight checks och en annan gör walk. Ja, det blir jättebra. Det blir bra. Black Pearl också, förlåt. God kväll. Hur är läget? Välkommen. Finch Hughes. Hello, Finch Hughes. I love flying the Cessna Sky Courier, doing a landing at St. Barth soon. Oh, very nice. Like you do it in real life or in the flight sim? Very nice still. The St. Barth, that's a tricky one to land on. Really nice challenge. Good evening from Wisconsin. Hello, good evening. Den Sir 1785. Hello, and good evening. How are you doing? Welcome to the stream. We're flying from Helsinki. We just landed from Stockholm to Helsinki, and now we're gonna continue the route from Helsinki to Copenhagen. Okay. Copenhagen Tower is closing in 20 minutes. That's a shame, but yeah, I sort of was expecting it. But let's see if we can get a takeoff here. Microsoft Flight Simulator 2024, of course. All right, nice. Let's see, the Cessna Sky Courier. Let me see which one that is. Is this the one? Nice. Nice one. Does that come with the default in Flight Simulator 2024? I'm not sure I've flown it. Okay. Anyway, let's prepare for, let's see, the 80s information. Runway 22 right for departure. And good conditions. 22 right, okay. Dennis, I love Copenhagen, one of my favorite cities I've ever been to. Oh, okay, yeah. Yeah, Copenhagen is nice. It's really nice. It's a nice place and really old town and so, and yeah, it's nice. Same here. No, marketplace. Okay. Nice. I must, do you recommend it? I've not tried it, so maybe it's something I should get. That's maybe a good idea to try it out. What are we doing here? We're gonna pre-file on a network. Did we actually generate a flight? Yes, we did. Okay, pre-file on a network, show details. That's pre-file. File plan. There we go. Okay. And let's go on the VATSIM radar, make sure that we have not taken any available spots here. It looked quite calm here. Okay, good. Ja, det blir VM nu. Vann Sverige. Sweden won in for the VM in football. Very nice. Very nice. Congratulations to Sweden. So, well done. That's great. Sorry. Still a bit sick since, a little bit coffee. Okay.
ADRS, nav. Vart ska vi nu? Ja, vi åker till Köpenhamn från Helsingfors. So we fly to Copenhagen from Helsinki. Flight time about 1 hour. Seatbelt sign on. Non-smoking auto. Cruise supply. Ground control. Alright. ADRS is on its way aligning. Alright. Yeah, correct. Ground services. Men jag tror inte kalasbundet det ska vara någonting att ladda ner. So I don't think there is something to download for it to work. So does someone have the 2020 also, like, and know how to walk around in the cabin? I will have jag kommer att titta lite senare på kalasbundet i Discorden och försöka hjälpa till sen. Men kan tyvärr inte göra så mycket med just nu. So if someone know how to walk around in the 2020 flight simulator, please let me know, because Kalasbundet is having some problem with that. And I don't remember exactly how I did it right now, because I'm flying the 2024. And it's a bit different. Okay. Departure perf. Runway 22 right, sync live, QNH 1019er. Let's also have a look here. Init request. Så vi flyger till Köpenhamn nu då. Flight number, Scandinavian Airlines 551. Nice standard call sign. Cost index, today we have a cost index of... Yeah, what do we have? Cost index 5. Cruising altitude, flight level 300. Wind request. Turn is shift plus cursor. Okay, so turning around like in different directions. You mean like this? Shift and cursor. And all right. Yeah, I don't know really how to help more right now. Insert. Now let's get the 80s information. We have what do we have? 80s information is 135925. 135925. 135925. Aviation, har du förresten... why don't I hear anything? One 135.925. Oh, because I'm not connected to that sim. Haha. Okay, I don't have the software open. VPilot. That explains it. Connect. Right. Runway condition There we go. reported 1812 UTC. Runway condition code 666. Contaminants all parts dry. Wind 310 degrees. 4 knots. Cab OK. Temperature Wait. 2. Dew point -1. QNH 1019. Trend. 1019er. No significant changes. Advise on initial contact. You have information November. Information November. This is Helsinki Vantaa departure information November. At time 2020. Departure runway 22 right. Runway condition reported 1812 UTC. Runway condition code 666. Contaminants all parts dry. Wind 310 degrees. 4 knots. Cab OK. Temperature 2. Dew point -1. QNH 1019er. Trend. No significant changes. Advise on initial contact.
Okay, and now let's contact the tower. No, the tower went to bed. Traffic, Scandinavian 728, final runway to the left. No. 666, not a good omen. Yeah. Oh dear. Unfortunately, the tower is closed now. But, okay. We will just continue anyway. That's a shame. Anyway, let's see. Iron the line, 5 minutes. Let's get the passengers on board. Wait, did we actually send this to them CDU? No, we didn't. Flap 1 down 0.6. Alright, charge, arrival, departure perf. Wait, what are we looking at here? Phoenix, mass imbalance, load aircraft, instant load. 170 passengers, almost full flight. Okay, send to them CDU. The real Kevin X, vem gav mig prenumeration? ATC Swede. ATC Swede gave you the subscriber membership. Så congratulations, grattis till det. Och varsågod från ATC Swede. Colossus here, hold down shift or alt. ATC Swede. ATC Swede gave you the membership. Alright. Constraints. Initial altitude or climb altitude. And we'll have a look at the charts. Caps lock on. Yeah, not working. Kalasbunde. Okej, fungerar inte. Yes, det vill Kevin X ska gå och sova nu, så kan inte kolla längre. Ingen fara, vi hörs och ses. Ha det så bra. 728, exit to stand 18 via Zulu Alpha Delta, Helsinki traffic. Wait, what are we actually doing here now? Iron the line, 3 minutes. Initial altitude. Let's see. Vänta. Third. We are using the NUNT for November. This one. Okay. Initial climb clearance 4000 or assign altitude. If lower, climb to higher level only when cleared by ATC. Okay. 4,000 feet. And there we go. Iron line, 2 minutes. Everything is loaded. SAS, är du med? Are you flying with SAS? Hadikai! Hallå Hadikai! Tjenare, hur är läget? Välkommen! Tack så jättemycket för de 5 rosorna. Thank you so much for the 5 roses. Hadikai! Välkommen. Tack så jättemycket. Bye. Teenage 1019er. 1019er. Tack så jättemycket för hjärtat, Hadikai. Tack så jättemycket. Thank you so much, Hadikai, for the heart. Iron in line, 1 minute. APU, start APU. APU bleed. 1, 2, 3. Oh well. Actually, anyway, never mind. Actually, we're gonna do it like this. It's only when it's available. APU is starting up here. Så APUn startar här. Sakta men säkert. Vi kör en liten
Yttre inspektion. Let's do an external inspection. Yeah, we'll jump down. All right. The lights looks good. We have some pressure in the air, in the deck here. No broken lights. Yeah, all the wires seems to be connected and looks fine there. Also here it seems fine with the static port. Same there. And same on the other side. Let's have a look at the engines. I don't see any birds, so that's nice. Okay. Perfect. Oops. Looks good. Yep, very nice. Yes, kalasbundet, tack för hjälp, men jag tror jag är upp för idag. Ingen fara. Nej, jag skrev fel, va? Ingen fara. Ja, men jag ska försöka kolla i Discorden sen och försöka se hur jag kan, om jag ser problemet. Soffan, tack så mycket Soffan för subscribe. Välkommen, välkommen. Ja, det ser bra ut här. Flight control, eller external check. Inga konstigheter. Ingen fågel här, no bird. Yeah, looks good. And yeah. Perfect. Let's go inside. Då ska vi se. APU is now available. Navigation logo strobe to auto. And we are basically ready to start pushing back. ESX. Prepare for pushback and departure. And no de-gassing. We're going to send the information here. Flap 1 down 0.6, sentence CDU. And then also mass imbalance, sentence CDU. There we go. Hello, Captain. We are ready for pushback. Due to icing conditions, please stand by for engine start until push completed and brake set. Let's look for let's close the doors. APU has been started, so we can disconnect the GPU. Departure check completed. Yes, kalasbundet ska nog lägga mig. Vi ses, ha det fint detsamma. Vi hörs och ses, ha det så bra. Och så försöker jag att kolla på Discord sen för att se om jag kan försöka hjälpa dig där. Locking gear. Hadikai, tack så jättemycket för de 3 rosorna. Thank you so much for the 3 roses, Hadikai. And let's go. Trucks and cones. A little straight pushback. Release parking brakes. Och vi har fortfarande ingen här. Nej. Då ska vi se. Vi ska starta från bana 22R. Runway 22 right. And 22 left. 22 right. Okay. Parking brake released.
Commencing push. Fuel Due pumps. to icing conditions, please stand by for engine start until push completed and brake set. Starting the engine number 2, ignoring that. Beacon lights on. Secondary flight plan, copy active. Oh. Uh-oh. Departure. Hello, Sincere. I doubt you will get the whole circle. Ah, yeah, maybe you're right. I'm too optimistic. Too optimistic. Hadikai, tack så jättemycket för de 50 rosorna. Tusen tack. Och 9 rosor till. Tack så jättemycket. Thank you so much Hadikai for the 59 roses. Thank you. Tack så jättemycket. Parking brake set. Runway 22 right. None for N. Hello. None for N. Insert. Okay. Flight plan. Yes, it's good. Secondary flight plan. Copy active. Flight plan. Okay. Starting engine number 1. Tow truck disconnected. Bypass pin removed. Left is clear. Right is clear. Turning on. We just gonna set some scope code 6666. Okay. The engines have soon been started. Spoilers armed. I think we were set to down 0.6, arrival, wait, departure. Down 0.6. Down 0.6. Flight controls. Engine started, looking good. Norm, and down 0.6. 0.6. So there. Flap 1. Smoking and the use of electronic cigarettes is not allowed on SAS flights, including in land rules. We thank you for your attention and wish you a pleasant flight. Okay. Sverige ska till VM, yes. Aviation, planerar nästa live här. Ja, ja, Aviation, förlåt, nu blir det exakt för mig med. Har du så bra så hörs vi? Ja, men det gör vi. Och är du med i min Discord förresten, Aviation, så kan vi, eller annars kan du bara skriva på DM till mig så kan vi försöka planera in när vi kan köra live tillsammans med shared cockpit. Det vore coolt. Så absolut. Skriv till mig på DM eller i Discord så försöker vi att fixa till någonting. Kör vi lite flight controls. Left. And right. Rudder left and right. Up and down. Flight controls check. Helsinki Tower, Scandinavian 551 is taxiing to runway 22 right for takeoff. Tack så mycket för likesen och välkomna APU off
Taxi lights on. Cabin crew. Hallå, då var det cabin secure för takeoff. Max auto brake. Okay. Cabin secure for takeoff. Oh, good. Parking brake released, and let's taxi to the runway. And let's also start a new flight on Valanta. Jolle, jag flyger från London till Frankfurt. Nice! Trevligt. Med vad för flygbolag och flygplanstyp? Hade Kaj förresten, hur pratar man med flygledningen med micken? Jag tänker på typ Vatsim. Det är lite olika, du kan typ välja vilken keybindings du vill ha när du sätter upp det med Vatsim. Jag har valt att ha knappen som är bredvid ettan på tangentbordet till vänster. Men du kan egentligen välja vilken som helst och det kan du sätta upp under settings. SAS Phoenix A320, ja men nice, härligt. Så det kan du gå in på settings här. Och sen finns det en som heter Push to Talk. Och här har jag sagt den som OEM5. Linnea, hallå Linnea, hur är läget? Välkommen tillbaka. Eller var är det någonstans i världen nu? Jag hänger inte med. What? Vi ska flyga från Helsingfors här till Köpenhamn med SAS. Tack så mycket broder, ingen fara. Så här så kan du bara trycka på den här Set You Push to Keep button. Och sen så väljer du bara vilken knapp du vill och sen håller du in den för att prata med den. Så det är egentligen det. Om det är på Vatsim i alla fall. Sen om man typ har Beyond ATC eller Say Intention så är det lite annorlunda. Take-off config. I Malmö, nyss hemkommen från Amsterdam. Aha, nice, okej. Kul. Jag filmar i ditt flyg idag. Har du pratat med piloterna typ, för det ser ut som att ni vinkade när ditt flyg åkte, alltså typ, precis när det startade så gjorde den typ sådär. Så jag är lite fundersam om du har pratat med piloterna innan. Du är bäst broder, ingen fara. Tack så jättemycket Hadi Kaj för all support. Och det är bara att skriva några fler frågor. Nej, jag sa faktiskt inget. Okej, det kanske bara var vinden då. Jag tror inte jag känner någon SAS-pilot typ så här på rak arm. Vi taxar på här på vårt eget lilla sätt till bana 22R. Tack så mycket för likesen. Jag ska lägga upp sen. Jag har inte lagt upp någonting än Linnea. Jag fick bara bilderna jag skickade till var från min telefon. Inte det bästa och jag filmade liksom med den andra kameran så att jag ska lägga upp det sen. Men det var många, jag var kvar där i 3 timmar men när jag flög runt världen så stod jag kvar på samma plats. Så det är typ min utveckling. Så. Tänkte kvaliteten var så där. Ja. Och jag försökte ju zooma in så här extra med mobiltelefonen och typ när man kör 10 gånger zoom till så blir det direkt så här, liksom jättedåligt. Men jag har faktiskt filmat i 4K. Jag vet inte hur det blev än för jag har inte laddat över filmerna eller bilderna. Men jag hoppas att det blir bra. Däremot så vinkade jag inte. Det var liksom antingen så vinkar jag eller så typ filmar jag. Så jag filmade. För om jag står och vinkar så blir det så här. Nu är jag där i planet. Det blir inte så bra.
Efteråt i alla fall. För jag tror inte att det såg mig ändå. Men ja, nej, det var kul. Det var bara typ jag som var själv där liksom. Eller ja, det var en person som var med från början. Men sen, oj, saturated meter. Oj. What's going on? Nej, men det var jättekul att anledningen till att jag åkte dit var för att mina barn var sin, vad blir det, mormor? Gud. Jo, mormor och morfar. Och de bor väldigt nära där, så att då lämnade jag barnen där i några timmar och sen så Planespottade. Fint väder också, ja eller hur? Och det var så många flyg som jag såg. Det var Emirates 777 startade och sen var det TUI-fly, 787 Dreamliner, China A320, Fokker F50, Saab 2000, jättemånga olika variationer, så det var riktigt kul. Jag måste säga, lite trött på SAS-kärrorna. SAS A320, SAS A320, SAS A320, SAS A320, ja, en till SAS A320. Det var typ samma med Norwegian. Fast de har i alla fall lite olika liveries, så det är lite kul. Ursäkta. Ja, men alltså, men det är så här liksom, ja, en till SAS livery ser likadan ut. Ja, här kommer en till. Men den här nya med A330, den verkar cool. Lite ATR också i och för sig, de är lite coola också. Ja, men det är liksom så här, ja men en SAS, jaha okej, vart ska den nu då, okej. Nej okej, typ Köpenhamn och sen typ, ja okej, Amsterdam, typ Alicante, okej. Ja, men lite så. Nej, men jag tycker det är lite kul när typ, det hade varit kul om SAS hade typ lite olika gubbar på. Oj, vänta, var är vi någonstans här? Okej. All right, let's go. Runway 22 right. Helsinki Tower, Scandinavian 551 is taking off from runway 22 right. Inte för att man bryr sig, men okej. Landing lights. Nose lights for takeoff, runway terminal lights. Strobe lights. Ja, och så kör vi den här pling-plong-grejen också. Pling-plong, chrono. Alright, let's go. Ja, nej men jag hoppas att dina flygningar var bra i alla fall. ATC Swede, tjenare mannen, och stort tack för presenterna, kan inte säga det på svenska, giftsen på, det var någon som frågade vem det var som gav, så jag sa att det var du, men jag vet inte om det var här då kanske. Hur är läget ATC Swede? Vi kör en liten, inte jorden runt, Norden runt typ. Nu kör vi från Helsingfors till Köpenhamn. Men vad är det för flygplan där? Vem är du? Who is that? Oh well, hello. Nice. Saturated meter 61. I guess you won't be flying to Copenhagen. And let's go. Inte jag, nej. Okej. Nej. Du är i Malmö. Eller? Är vi kvar i Malmö? Eller vänta. Men du får vara hemma nu, eller? This is Swede. Tack så jättemycket för de 5 giften. Och grattis till Sultan och Maxi giveaway for grattis. Tack så jättemycket. ATC Swede, super tack. Hallå, Cook Pilot, hello. Welcome. Sarah Jane Streya, congratulations for the membership and welcome. Thank you so much ATC Swede, tack så jättemycket ATC Swede. Skönt att vara ledig 2 dagar Linnea, härligt. Edelweiss 1021, congratulations on the YouTube membership. What are we doing here? We're gonna take off. Just one more. We're blocking the runway here. Perfect. Wolf Gaming G39. Congratulations to the membership also and welcome. ATC Swede. Tack så jättemycket som alltid. Tusen tack ATC Swede.
Hoppas att det är bra med dig och super tack. Congratulations everyone also who got the memberships from ATC Swede and welcome. Okay, clear for takeoff. Let's go. Saturated Mita, hello and goodbye. Or Saturated Mita 61. Streamar du på Twitch nu, Ville? Nej, det gör jag inte. Då jag har just nu valt att det kostar typ 300 kronor i månaden för att streama på Twitch också. Vet inte om jag tycker det är värt det, så att jag försöker hålla ner lite grann på kostnaderna. Let's go! Yes, take off! 100 knots, checked. Det här verkar vara en lite kort bana, inser nu. Det ser lite trångt ut där borta. Nej, vi ska klara det. Håll i hatten. Okej, we one, rotate. Gott om utrymme. Positive rate, gear up. Saturated meter, nice. Kan vi få en print screen här? Snyggt. No. Oh yes. Yoda. Okay. Spoilers. Disarmed. Climb. Runway channel lights off and off. Hello. Men. Off. Autopilot. Okej, ska vi se. Har vi någon på radarn här på Vatsim? Nope. Vänta, blev jag disconnectad? Nej. Ja, det är mitt flyg. Vi har ingen på radarn. Vi kanske har kvar tornet i Köpenhamn när vi kommer fram, men tveksamt. Typ 1 timme och 20 minuter dit. Flaps 5. Flaps up, I mean. Ja, men sådär ja, då kör vi. Vi har tyvärr inga synliga passagerare idag, det verkar vara någon bugg igen. Och tyvärr ingen musik vi kan spela. Ja, vi kan spela typ AI-musik. Vi kör lite Bob Marley. Nej, jag glömde dem. Ja, en liten detalj. Det är lite som att man kan... Lite som att man kan glömma att... nej, den ska inte vara sådana. Men glömma att starta från taxi-startbanan. Oj, shit! Hej, C. McCroby. Hello, hello. Oj, oj. Oj, oj. Hej då. Where did he go? All right, let's continue to climb. How are you guys doing today? Nice to see you all here. We're flying from Helsinki to Copenhagen. And yeah. Not so much to say, but we can have a look at the pictures I took today, or actually the movies. Standard. Nu ska vi se. Ja. Yes. Så jag ska bara. Initial altitude, flight level 300, okej. Okej, kommer strax tillbaka. I'll be right back. So we're gonna have a look at the movies, which I love the sound here from the engines. Be right back.
All right. Hopefully you can hear me now. Så ska jag till. Linnea, så jag kan erkänna att jag har testat att inte sitta fastspänd under landningen. Okej. Ja, det är nog flera som har gjort det. Det är nog inte den enda. Hur gick det? Gick det bra? Seat sign off. Ska vi se. Låter typ ljudet konstigt. Vänta. Så SkyTeam typ sådär, så jag flög in nästan fram när planet bromsade. Shit. Jag kan tänka mig det. Jag vet inte, jag tycker att typ ljudet är konstigt i hörluren. Tror vi gör så här, vi skippar. Hoppas det funkar så där också. Okej, ska vi se om vi kan ha fått några bilder idag, eller filmer. Jag ska försöka leta fram ditt flyg, Linnea. Vilken vy vill du se här förresten? Kanske inte jättekul med cockpit vy, eller jag vet inte. Ja. Då ska vi se. Lovar att ta på mig det varje gång i mitt liv. Ja, men det är bra, så ska jag till. Det är bra. Då ska jag också vara ärlig. Jag har faktiskt alltid haft på mig bälte. Och jag är en guldstjärna då. Sen kan jag kanske tänka typ så här, ja, bälte. Vilken skillnad gör det om vi kraschar? Typ så. Alltså om vi kraschar ner i havet typ. Eller in i en bergsvägg. Nej, men nej. Det ska vi inte vara sådana. All right. Vad är det vi gör här då? Jo, visst det, vi skulle kolla på film. Film time. Ta fram popcornen. All right, movie time. So we're gonna have a look at what I filmed today. Hopefully it worked. Movie, jag har lite choklad i min väska. Trevligt. Men mina popcorn är slut. Min Cola Zero. Det var inte slut. Okej. Äsch, gammal. Okej, bra. Nåja. Kan du göra en kurbell? Vad är det? Vad är det? Ja, kanske en sån här. Ding dong. Ding dong. Okej, vi har lite filmer här. Jag ska bara försöka tänka ut när ditt flyg var, Linnea. 15:05 ungefär. Det var ganska bra tid för en gångs skull. Alltså, ingen så här, vi har ingen besättning ombord idag. Som jag råkade ut för. Jag hoppas att inte piloterna lurar imorgon för passagerarna att det har hänt något plan. Ja, just det, det är 1 april, ja. Just det, vad bra att du påminner mig det.
Ja, jag har sagt till mina barn att vi ska gå på bio imorgon, så de tror ju på det. Nej, jag ska... Det var taskigt. Vi ska gå på bio imorgon faktiskt. Men... Den vore ju för sig. Nej. De kommer inte att lura något med säkerheten. Yes. Då ska vi försöka tänka. Vänta, 14:30, perfekt, den står tiden där också. 15:39, 15:22, 15:20. Linnea, kommer du ihåg vad det var för registreringsnummer på ditt flyg som du flög, tack? 15:10. 15:08. Okej, vi får... vänta, ja, tack. Där. 261. Nej, vi kollar lite grann. Undrar om det kan vara den här kanske. Tror att det kan vara det kanske. Den startade inte från hela banan, så det kan nog vara den här. SK1407. Yes, men jag menar mer så här registreringsnumret. Alltså inte flightnumret. SROI. Okej. Vi ska kolla på... Oj, kan det vara att jag missade film? Där, okej. Hoppas att det är den här nu. Jag var lite ledsen när jag kom bara SAS-flyg efter SAS-flyg, men jag... se om det är den här. Jo, jag tror att det var den här. För det såg ut i värsta vinkningen. Kolla där. SCROI. Där har vi den, Linnea. Där har vi den. Det är ditt flyg. Jag filmade flyget. Där sitter jag. Yes. Sjukt egentligen. Vi har aldrig träffats på riktigt. Men så här har vi träffats. Jag filmar. Ja, det är vackert. Var någonstans satt du? Typ längst fram eller typ längst bak? Jag satt du på vänstra sidan. Inte för att du såg mig ändå, men... Fram. Ah! Nice. Ja, så där åkte du iväg och jag stod kvar i 3 timmar. Life. Vad hade vi mer då? Sen hade vi lite... Den här var rätt nice att se. TUI. Som pushades. Så riktigt nice. Och jag åkte till Amsterdam tur. Ja, så kan man också göra. Vissa stampar och står stilla, typ jag. Och vissa åker jorden runt. Olika perspektiv. Nej, men det är nice. Ska vi se om vi har någon lite mera... Här har vi en TUI starter, tror jag. Snart. Om typ 100 år. Sverige till VM efter 8 år. Oj, shit, är det 8 år? Ja, det är galet. Ja, men grattis till Sverige. Och det är riktigt bra gjort. Alltså, var är... Jag tänkte om jag missade filmen. Nej. Ja, du kan bjuda med min far till en resa till USA till VM. Va? Jaha, VM i USA? Jag hade inte ens koll på det. Jaha. Är det i år VM är? Tyvärr inte. Yes. Så här har vi TUI 787 som startar. Också nice. De här är ju lite roligare att titta på. Alltså de här större flygen, de är lite mer mäktiga, tycker jag.
Den var ju ganska bra. Nåja, vad hade vi mer då? Hade vi något mer? Jo, vi hade ganska mycket mer. Men China A320. Nej, alla på natten, typ 19 till 05. Oj, shit, jobbigt. Just det blir ju typ amerikansk tid. Jag undrar om det här var den sista, tror jag. Japp. Vilka är era favoritplan? Which are your favorite aircrafts? Oj, nej vänta. Kom på att jag borde kolla att vi inte har någon på Vatsim. Ja, 350. Ja, den är nice. Jag filmade tyvärr inte den med kameran idag. Jag hann inte med Tire. Men så det får bli mobilen. Ja, tornet är stängt tyvärr. I Danmark eller Köpenhamn. Nåja. Vi flyger på. Det kanske får bli en sista landning i Köpenhamn, inser jag. Så får vi fortsätta den här rutten imorgon eller någonting. Ja. Jag var lite väl optimistisk. Jag tänkte säga, ja men vi kan köra, för jag började typ klockan 9. Så jag tänkte, ja men då kan vi köra Stockholm till Helsingfors till Köpenhamn, Köpenhamn till Oslo, Oslo till Stockholm. Jättebra. Men, ja. Okay, Cologne Sensor, you're still with me here? I think you were right. We were gonna end in Copenhagen again. Second time trying this route and ending this there again. Oh well. Jag kommer typ att vraka, men vi ska se, när har vi beräknat landning? Oj, nej vänta, oj, vad är det här? Vi har inte ens förberett för landningen, okej. Arrival. Bana 04L, okej. Star. Tid V3A. Tid V3A. Har vi där, insert. Okej, flight plan. Är det manual there? Dear manual, insert, flight plan, ska vi se, hade man mer discontinuity. Så, clear. Så, då ska vi se. Okay, we are expected to land at, well, Copenhagen. That's the first thing. And 7:50 UTC. Okay, in 1 hour and 10 minutes. Så om 1 timme och 10 minuter beräknas vi landa i Köpenhamn. Maybe it would have been better on the vice versa. Yeah, Cologne Sensor, maybe that would have been a good idea. Okay. By the way, you wanted to know more about the flight with Saab 340. Let's see, we can have some movies from there. So let's see what this is. Yeah. So here I am at Bromma. Wait, is there no sound? Yeah. So the old Saab 340. Yep. And taxing to the runway 30 for takeoff. It's just cool that I was allowed to sit here and film. I mean,
such so amazing. This is where I belong. And here we are at runway 30, clear for takeoff. Colonel Zero, I have saved me a route bordering complete Europe with A350 from Toulouse in house colors. Ooh, nice. That sounds like a nice route. Yeah. So this is flying over Stockholm, but the north of Stockholm, unfortunately. And it's about 3,800 nautical miles. Wow. That's a long route. Seems nice. Yeah. Then we basically have the cruise until we are landing in bad weather, doing an NDP approach. Very rare. Yeah, not the best weather to land. So I was like, okay, where is the runway? But test flight with parabels, etc. All right, nice. That sounds nice. Oh yeah, so breaking out of the clouds, coming into Trollhättan. And the runway is over there. $500. Autopilot disconnected. So yeah, not the best weather. But the landing was very good anyway. So it's the first officer landing. Yeah, anyway. So rainy, Trollhättan. And this is how the inside of the cabin looks like. And yeah. And this is how the flight looks like. So doing the external inspection before takeoff.
Great filmer, yes. So, great filmer, wait. Yeah. Nice. I thought it was translated. Yeah, so... jump seats are rare nowadays? Yeah, they are. I didn't know that. And then there's just preparation for the passengers. And yeah, really nice to sit here in one-seater. Yeah, then takeoff again, but this from Trollhättan. Yeah, there's me. Proof I was there. And oh, this probably wasn't good. What? Okay. So doing a turn around. And then takeoff from the captain. And up above the clouds. And let's see for the final landing. So here we are coming in over Stockholm, almost where I live. And yeah, the weather was not the best. And here is the final landing. Landing back to Bromma Airport. And this landing was made by a captain. Autopilot disconnected. Was it cold and dark when you started? Yes. Yes. Yes, it was. Unfortunately, the Flight Simulator Saab 340 Bravo doesn't look the same here. Almost, but not. They have two displays, for example, here, or heading selection zone. But yeah, it was cold and dark. When I started. You could follow the whole startup. Yep, sort of, but they were doing things so quickly, like this. Like, okay. So, not fully like that, but it showed me the entire checklist, which I could film. And so yeah, this is the proper checklist for the Saab 340 Bravo. So yeah.
Anyway. Så kan det vara. Ja. Vad gör vi nu då? Vi har typ... Vi har fortfarande inget ton, vi har ingen coverage. Musik tack, men vi kan inte spela det på YouTube. Och vi har inga passagerare, typ. Nej, osynliga passagerare. Osynlig cabin crew. Alex, tjenare Alex, hur är läget? Välkommen, välkommen. Bara bra, vart flyger vi idag? Ja, vi flyger till Köpenhamn från Helsingfors. Så vi har cirka... Ja, vad har vi? 57 minuter kvar, en timme ungefär. En timme kvar. Love the inside, yeah, it looks really nice. Captain Phil Hours. Really nice here. Like so many details. I wish you could like click on this one so we can turn it on the other side and maybe have a look inside the store here. Alex har precis kollat klart Sverige-Polen, Sverige till VM. Nice, riktigt nice. Bra jobbat av Sverige. Just det, de vann ju. Ja, härligt, härligt. Det blir kul att se med VM sen. Ska vi skippa Köpenhamn and köra en divert? Maybe we should skip Copenhagen and then do like a divert or something. ESSP. Maybe I divert to well, disconnect from that sim and do a divert to Bromma. Bromma is close here. Or Visby. Ja, Svenska team, ja vi kör det. Tjenare Michael. Var ska vi flyga till och hur långt har vi kvar? Ja, egentligen Köpenhamn, men nu funderar jag på om vi har typ en timme kvar till Köpenhamn. Ronneby. Ja. Där har vi typ här nere någonstans. Men jag tänkte typ att klockan börjar bli ganska mycket, så jag tänkte typ kanske försöka att landa så att vi avslutar. Maybe empty flights are not effective. Yeah. I agree. Okay. What if we do... Vi kör en divert till Bromma och landar på bana 3-0. Ligger vi in över Stockholm. Vi kör en divert till Bromma. Vi disconnectar från Vatsim. Disconnect. Okej. Vi måste ha lite roligt först också. Let's have some fun. Okej. MCD menu maintenance failures. Okay, no failures. Wait. MCD menu config maybe. Failures. Excellent. Okay. Då ska vi se. Let's take fire. Fire unextinguishable. Engine 1 or engine 2? Engine 1. Ping, 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 ping. Engine 1 fire! Engine 1 fire! Okay.
We have a fire. And thrust lever 1, idle. Idle, check. Engine master 1, off. Engine master 1, off. Anyone fire? Push. Okay. Push. Push. Five seconds. Extinguish. What's that? And agent 1 discharge. Varför kan jag inte trycka? Okay. ATC notify. Anyone engine mode selector, ignition. If no fuel leak, imbalance, monitor, TCAS, mode selector, TA. Out of flight, out of throttle limited, okay. Vad ska jag göra? What should I do? Engine 1 shutdown. Okay. Flight plan. Secondary flight plan. Init. ESSB. Equation direct. Lever NCT. Right. Secondary flight plan. There we go. E. Okay.
Tack så mycket för likesen och välkommen. Insert. Okej. Arrival. ILS 30. Vi kör direkt till Tinka. Okay, enter destination data. Jag tror att vi kör en direkt till SP706. SP558. Så. More drag. LS runway 30. 297 40 course. 2500. Uh, 247 for the barrel. EKCH. One 022. Let's activate the approach phase.
Avoid icing conditions, wind speed, maneuver with care. Battery single only. Let's turn around. Trackspotter, hallå hallå, hur är läget? Välkommen. Vi håller på att landa på Bromma. Efter en motorbrand. Bra här, härligt att höra. Välkommen, välkommen. Vi ser vad det är för QNH. 1022. Jalle, var ska vi landa? Vi landar på Bromma. Så vi är på väg in för landning nu. Så kör vi en direkt till den där. Insert. Så.
Och vi har bara en motor. So just one engine. Lap 1. Hallå igen Linnea. Vi har en motorbrand här. Eller vi har bara en motor. Så vi ska landa på Bromma istället. Vi skippar Köpenhamn. Åkte tillbaka till Stockholm. Eller Stockholm var ganska nära när jag tittade på kartan. Så Bromma och en A320. Det blir bra. Vad är den nu? Okej, speedbrake still out. Okej. Lap 2. Men det ska vi gå bra. Var borta typ 20 minuter och detta händer. Det var kanske lite planerat. Alltså, jag fixade motorbranden. Kanske ska ha mer failures. Frågan är vad? Should we have some more failures? Question is what? Kanske 2 motorer. Here. Den kör vi. Den kör vi. Var har vi? Config. Failures. Nu får vi vara lite snabba här. Fuel, air, gear. Ja. Vadå? Wheel brake fault. Nej, men man vill ha typ... Vilken ska man ta? Jag fattar inte. Autobrake, nej. Finns det någon next page? Eller vänta, det bläddrar. Wheel brake fault. Tire pressure. Steering. Oh. Okej. Hydraulics valve. Gear safety. Left, right. Nose. Gear lock. Aha. Nej, vänta. Hydraulics. Ingen aning. Vi tar allt möjligt här. Nose wheel main one. Haha. Immediate. Left 2. Rear arm. Wheel tire low pressure. Det låter väl bra. Vad har vi mer? Right 2. Immediate. Så någonting kanske? Har er gått och blandat på sig. Det kör vi. Den låter trevlig. Fire, fuel. Vänta. Lite hydraulics också. Blue hydraulics leak. Yellow också. Det är fina färger. Lite green också. Vad är det här? Så där. Phoenix A320. Jajamensan. Nu har vi en del failures. Oj där. Vänta, jag kopplar. Oj där. Ja. Clear. Testa att landa utan reverse thrust. Yes. Vänta, jag kan inte styra planet. Autopiloten disconnectar. I can't control the plane. Shit. Herregud. Okay, I can't steer the plane basically. Shit. Okay. Okay, landing gear, if it works. Of course not. Shit. Herregud, vi kraschar. Brace. Oh my god, I can't control the plane.
Ah! Woo! Rudder works. Håll i er. Åh herregud, okej. Nej, det står screen. Lugn och fin. Ah! Aj. Ja. Dead, yep. Mina damer och herrar, välkomna till Stockholm. Ladies and gentlemen, welcome to Stockholm. We have arrived at your destination and your house. Yeah. Okej, det var lite för mycket failures tror jag. Too much failures. Welcome to the house. Yes. Var någonstans? Vad sysslar vi med? Vi provade lite olika failures. Vi hade lite hydraulic leak, lite evacuate. Yes. Evacuate. Jag tror inte dörrarna funkar ens en gång. Vi drar härifrån. Vi har typ ett hus inuti cockpit. Åh nej. Oh there. Help. Run. Någon lever. Jag tror inte någon lever längre. Ja. Ska vi se. Vi lite försiktigt börjar vi med att stänga av motorn där. Ja, sådär ja. Så. Nu har det varit lugnt och fint. Kan man inte öppna dörren på något sätt? Här. Doors. Vi öppnar alla dörrar. Nice interior. I know. This is the new standard. Hooray! We made it outside! Serietetsnivån i botten alltså. Ja, just nu så... vi körde lite failure så att ja, just nu så är det så. Ja men vackert. Ska vi se var någonstans vi kraschade? Ja, det är fint. Det är vackert. Det är vackert alltså. Beautiful. Let's see where we are actually. Showcase. Ja, men vi är då... There's our plane. How far away were we from the runway? Let's have a look here. We have crashed here. So we're like... I don't know where we are. Which part of the city this is. Oh well. Outside of Stockholm somewhere. There are no names here, so I don't know. Yeah. The runway is over there. The other side of Stockholm. Okay. Yeah, anyway guys, that was it for this stream. I'll be back soon again, and yeah, this was not so serious at the end here, but yeah, we had fun anyway. So, yeah, thank you so much for watching. Tack så mycket för att ni tittat, och vi ses snart igen. Jag kommer tillbaka snart igen. Oklart exakt när, men ja. Tack så jättemycket för all support, och så hörs och ses vi. Thank you so much for all the support, and see you next time. Bye for now guys. Take care. And goodbye, Cologne Zero, Linnea, and Saskai team, and Timpers, and anyone else. Saskai team also. Take care, and everyone else. Thank you so much for all the support, and have a good night.